Day for us to talk about throughout this show. Pakistan winning yet again. Their unbeaten record remains intact. South Africa also winners earlier in the day, and both of them by relatively comfortable margins. So two good wins and more points on the board for both teams. Let's just have a look at the summary then of the Pakistan game against Namibia, which has just finished. Pakistan, interesting actually, opting to bat first as something of an experiment to see what it's like to do that. They've chased so far in the tournament and making a very good fist of it. 189 for two. Rizwan top scorer with 79, not out. Babar 70, both of them in fine form again. Hafiz making 32 as well, not out at the end. For Namibia, it was always going to be a very, very tough task. They got up to 144 for 5. David Wiese was their top scorer, not out at the end with 43. But the net result, a very comfortable win by Pakistan, for Pakistan by 45 runs. Now that, just have a quick look, that leaves the points table in this group, again, very much in favour of Pakistan. That unbeaten record means they have all 8 points they've played for. Afghanistan remains second, but there's still quite a lot of cricket to be played in this group. So New Zealand have only played 2 games. They've won 1, lost 1. Namibia, of course, also on 2 points. I mean, the fascinating thing still is that India, who have 3 matches left, are yet to score a point. 2 matches played, 2 losses, and if they're going to come up on the blind side, they need to improve their cricket very, very quickly indeed. But Pakistan, of course, flying high, once again victorious, and once again that means we have a very happy studio. So let's just run through who we have with us again. Azam Mahmood is here, Rashid Latif, Umar Gul, Sun Amir, Savid Richards and Akib Javed. So the team is intact. No changes in this lineup for the foreseeable future. Fingers crossed. So, Sandra, another very comfortable win, another very impressive win for Pakistan. Very impressive. As we talked about, it seemed that this team means business. They want to try out things that they might face in the tournament, in the knockouts. They won the toss, batted first. It was tough for them. They fought it through, and overall, as we talked about, Hassan Ali wanted some confidence. Mohammad Wasim wanted some Mohammad Hafiz wanted some confidence, and that's what we got. I think very good thinking from the think tank, and overall a very good result for Pakistan. Okay, well, as you said, they've got exactly what they wanted from the game, victory and 1 or 2 more performances. I suppose the only man who missed out actually was Fakhar Zaman, who could have done with 10, 15 overs at the crease just to boost his confidence. Brilliant catch also. Yep, there we go. Indeed, there we go. Well, let's discuss various issues. Let's see what the esteemed panel made of today. Rashid bhai, आज तो आपने red pen निकाल लिया, खैर है? बस सुर्खे बने हुए आज। लालो लाल है। आपके पास भी लाल है। मिला ही है। जी। मैच का डिक्टेट किया वैसे पाकिस्तान ने, और बहुत अच्छा किया कि पहले बैटिंग की। शुरू में बहुत प्रॉब्लम हुई है, बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है, स्विंग हुई है और बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन क्या दोनों ने अपनी विकेट थ्रो नहीं की और नॉर्मली खेला इन्होंने। लेकिन गेम को जो चेंज किया, लोगों को हैरत होगी, वो हफीज़ ने आके चेंज किया। वो ऐसा लग रहा था कि ड्रेसिंग रूम में प्रैक्टिस कर रहा था। दोनों ने लंबी लंबी बैटिंग की, लेकिन प्रॉपरली जहाँ चाह रहे थे वहाँ पे गैप में नहीं मार पा रहे थे, प्लेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आप देखेंगे हफीज़ आए, उन्होंने 16 बॉल ली हैं। जब ये आए थे 26 बॉलें रह गई, 16 इन्होंने खेली, 10 रिजवान ने खेली। 26 बॉलों पे 67 रन पाकिस्तान ने बनाए, तो उसका खैर दोनों को ज़्यादा लास्ट ओवर जैसे रिजवान खेले वो, लेकिन हफीज़ ने जो शॉट मारी थी, साथ इस तरह की इनिंग्स बहुत ही ज़बरदस्त टाइमिंग की है। क्योंकि शुरू में अगर 2 मैचेस देखें, 1 मैच देखें तो जोर से मार रहे हैं सामने छक्के। आज वो अपनी दोबारा जो पुरानी फॉर्म में थी कि स्क्वायर ऑफ द विकेट, यहाँ पे आपका बॉल का वेट करेंगे, आप बॉल के ऊपर नहीं जाएंगे, तो हफीज़ को बहुत क्रेडिट जाता है आज के मैच पर। नो डाउट रिजवान ने जो बैटिंग की थ्रू आउट ईयर या 2 साल से जो बैटिंग कर रहा है उसका कोई वो नहीं, और साथ में बाबर आजम ने भी जो बैटिंग की है ये करते हुए आए। लेकिन हमें हर कोई क्वेश्चन कर रहा था कि हफीज़ को टीम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऐसे बॉलर तो वो टीम में आते हैं, लेकिन आज उन्होंने बताया कि वो कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं पाकिस्तान टीम में। और ये भी अच्छी चीज़ थी कि बैटिंग ऑर्डर उस तरह से चेंज नहीं किया, क्योंकि ऊपर करना पड़ेगा, फ़खर को नीचे 5 नंबर जाना पड़ेगा। अच्छा जी। चले देखते हैं पाकिस्तान टीम कैसा सोचती है। अजहर भाई, बाबर आजम ने जिस तरह की बैटिंग की,
کوئی بھی چھکا نہیں لگایا پر اسٹرائک ریٹ 142 کا. رضوان نے 4 چھکے لگائے, 8 چوکے لگائے, اینڈ پہ جا کے ایکسلریٹ کیا. کیا سمجھتے ہیں آگے آنے والے میچز میں؟ شروع میں ٹائم ان کو لینا پڑا, پاور پلے میں صرف 29 رنز پاکستان بنا سکا پہلی بیٹنگ کر کے. تو کیا کرنا ہوگا تھوڑا سا چینج اگلے میچز کے لیے؟ آئی تھنک دیکھیں جیسے انہوں نے بیٹنگ کی, بہت زبردست بیٹنگ کی. اس وقت کنڈیشن بڑی مشکل تھی اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. آج رضوان پھنسے ہوئے تھے تو بابر تیز کھیلے, تو ان کی اننگز میں ہمیں وہ نظر آیا کہ وہ اگریسو بیٹنگ کر رہے ہیں. تو یہ اچھا سائن ہے پاکستان کے لیے, جب بابر پھنستے ہیں تو رضوان ایسی اننگز کھیلتے ہیں. تو آج زبردست بیٹنگ کی ان دونوں نے. اگر آپ اسٹرائک ریٹ کی بات کریں تو 158 اینڈ میں جو رضوان کا اسٹرائک ریٹ تھا انہوں نے کیچ اپ کیا, اور وہی تھا جو ہم بات کر رہے تھے کہ وکٹ تھرو نہیں کی, اور اپنی ابیلٹی پہ, اپنے اسکل پہ ان کو اعتماد تھا کہ لیٹر آن جو ہے بال تھوڑا سا گیلا ہو جائے گا, بال آنا شروع ہو جائے گا, ٹائم اسپینڈ کرو, بال کی شائن تھوڑی سی اتر جائے گی تو پھر اس طرح بال سوئنگ یا سیم نہیں ہوگا. تو انہوں نے کیا. جیسے راشد بھائی نے بات کی کہ صبح بھی میں نے بات کی تھی حفیظ کی نا, حفیظ کی ہمیں کلاس نظر آیا. دیر واز ٹچ ان دیٹ کہ کٹ مارا انہوں نے, 2 پہلا چوکا کٹ پہ مارا, پھر جو ہے گائڈ کیا تھرڈ مین کی طرف, اور پھر وہ کپل آف لیپ شاٹ ماری. تو وہ بالر کے ساتھ کھیل رہے تھے, مطلب ان کو پتا تھا کہ فیلڈ پلیسنگ کدھر ہے, کہاں پہ میرے گیپس ہیں, اور انہوں نے اس طرح کی اپنی اننگز کھیلی. اور جتنا کریڈٹ میں دوں گا بابر اعظم کو جس طرح کی انہوں نے اننگز کھیلی ہے, آئی تھنک ریمارکیبل اننگز. عمر بھائی آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے یہاں پہ؟ جی بالکل, جس طرح مینشن کیا اپنا رضوان نے بھی مینشن کیا کہ ارلیئر نو ڈاؤٹ آپ اگر دیکھیں دونوں میچز میں نئے بال پہ تھوڑا سا پرابلم ہو رہی تھی بیٹسمینوں کو, کیونکہ ایکسپیکٹڈ تھا جس طرح وکٹ پہ گاس تھا اور 2 میچز تھے تو اوبیسلی اس میں موسچر بھی تھا. تو ارلی آن تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ ایک نیا بال تھا, سیم تھوڑا سا ابھرا ہوا ہوتا ہے, اور دونوں نے ٹائم لیا. اور آئی تھنک جس طرح رضوان نے بھی کہ بعد میں تھوڑا سا ایزی ہو گیا کیونکہ سیم تھوڑا سا اندر چلا گیا, پھر بال اسکٹ ہو رہا تھا وکٹ پہ, جو کہ سم ٹائم جب بال اسکٹ ہوتا ہے تو بیٹسمین کے لیے بھی وہ اچھا ہوتا ہے, بلے پہ آتا ہے. جس طرح حفیظ آتے ہی اس کے شاٹ لگنے شروع ہو گئے جسٹ بیکاز آف بال جو نا وہ اسکٹ کر رہا تھا. اس سے پہلے وہ اسٹرگل کر رہا تھا, سلو پچز تھی. تو آئی تھنک یہ ایک فائدہ حفیظ کو یہ بھی ہوا کہ اس کا کانفیڈنس واپس آیا, اس کا بال مڈل ہونا شروع ہو گیا. تو یس اچھا اوور آل دونوں کا کمبینیشن دیکھ کے رننگ بٹوین دا وکٹ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں, اور جس پہ ٹف ٹائم ہوتا ہے تو دوسرا اس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو آئی تھنک ونس اگین بڑا زبردست 100 رنس کا ایک اور پارٹنرشپ جو کہ ہسٹری میں لکھا جائے گا. یہ بالکل. سو the main couple of positives are of course Mohammad Hafiz run form again, that he's back in form. That's one of the major positives. And the other positive was it was really tough for both Rizwan and Babar in the middle, but they did not throw their wickets away, and that was quite a positive thing for both of them and for Pakistan. Okay, thank you very much. Viv, the whole point of batting first against the trend was to give themselves the feeling of what it's like. And so they've had that, I mean, that point that Sana was making just there about Babar and finding out what it's like to bat first, setting a target. That's been good experience, I'd imagine, for this tournament. I would say it's a gutsy call for you to have won the toss. He could have put them in and maybe the match would have been over much earlier than we expected. But they were tested. And I think this is what I think maybe it was the perfect sort of foil for them moving forward, to be in conditions that were testing. Apparently there wasn't too good a start. But as you would have heard earlier, they didn't throw their knocks away. They stuck with it, and if you back yourself towards the back end, and we saw that, you know, they were the backbone in terms of the fact with the slow start, they were still able to pick it up towards the end. And this, I think, was a perfect example for any team maybe going forward, that even though you may have a slow start, that towards the back end you can pick it up, and if you back yourself, that's the most important, and they did that today big time. Yeah, I mean, it's always been the case, if you have wickets in hand, you have the capacity to accelerate towards the end. Where we've seen real problems in the tournament is when the first power play has seen 2-3 wickets go down and the whole momentum is sucked out of the innings. But yeah, those two, we'll look at those two later as well, look in more detail at Babar and Rizwan later. Overall, were you happy with the performance? Any sort of little bits and pieces that they could still work on? It's good. They made a good decision to give you a batter the 20 overs. Batting first.
because I mean, look, if Pakistan, teams like Pakistan or England or Australia, if they still consider a challenge from these associate countries, I think they should think bit better, isn't it? So they have a good practice, 20 overs, they played. Hafiz back in business, and they experienced how to start with. Because today there was a trouble in the pitch. It was a moving, it was like swinging. So the idea is don't lose wicket. Even you made 35 in 6 overs without a wicket, you have good chance of scoring a big total still. So I think so far the teams tried to challenge the bowlers in 6 overs and losing 2-3 wickets and ending up 140, 145. I think this is a good strategy. Yeah. If the situations are tough, see off those overs and then capitalize later. Yeah. As we've said, it was a tricky start because there was a bit of life in the pitch. We saw that from the first game as well, a lot of life in the pitch earlier in the day. So there's life in the pitch, there's a bit of swing, which means you have to survive those opening overs. Now, the fellow we've seen actually perform very well in this tournament so far for Namibia with that opening spell, that new ball, the left armer Ruben Trumpelman. Again,